Footprints in the Sand by Mary Stevenson. The poem is a wonderful piece of writing that stresses on the importance of having belief in God and His protective God for all the human beings. One night I dreamed a dream. As I was walking along the beach with my Lord, across the dark sky flashed scenes from my life. For each scene, I noticed two sets of footprints in the sand, one belonging to me and one to my Lord. One night I dreamed a dream as I was walking along the beach with my Lord. Across the dark sky flashed scenes from my life. For each scene, I noticed two sets of footprints in the sand, one belonging to me and one to my Lord. This poem, Footprints in the Sand by Mary Stevenson, is an inspiring poem. It is from the Christian theology that unflinching faith in God makes you very confident and truthful in life. I will explain this very briefly. One night I dreamed a dream. One night the poet Mary Stevenson had a dream. As I was walking along the beach with my Lord, across the dark sky flashed scenes from my life. ఒకరోజు రచయిత్రి అయినటువంటి ఈ మేరీ స్టీవెన్సన్ గారికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కల వచ్చింది. ఆ కలలో ఆమె ఒక సముద్రపు ఒడ్డున భగవంతునితో పాటు తను నడుస్తూ ఉన్నది. అక్రాస్ ద డార్క్ స్కై ఫ్లాష్డ్ సీన్స్ ఫ్రమ్ మై లైఫ్. అలా ప్రభువు పక్కన తను నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆమె తల ఎత్తి ఆకాశంలోకి చూస్తే ఆకాశంలో ఆ నీలి మేఘాల మధ్య తన జీవితంలోని అంటే రచయిత్రి జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టాలు ఒక మెరుపు దృశ్యాల్లాగా కదలాడుతూ ఉన్నాయి. ఫర్ ఈచ్ సీన్ ఐ నోటీస్డ్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద శాండ్. అలా ఆ నీలాకాశంలో కనపడేటువంటి ప్రతి తన జీవితపు ఘట్టానికి ఆ దృశ్యానికి అది తళుక్కున మెరుస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆ సముద్రపు ఒడ్డున అందమైనటువంటి ఆ ఇసుక తిన్నెలపైన తను రెండు జతల పాదముద్రల్ని గమనిస్తూ ఉన్నది. వన్ బిలాంగింగ్ టు మీ అండ్ వన్ టు మై లార్డ్. అందుట్లో ఒక జత పాదముద్రలు తనకు చెందినవి కాగా మరొక జత పాదముద్రలు తన యొక్క ప్రభువుకి చెందినవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో the speaker walks along a beach in her dream. She says that her Lord too walks with her. She watches the scenes from her life in the dark sky. She sees two sets of footprints in the sand for every scene. Of the two sets of footprints, one belongs to the narrator and the other to the Lord. ఎంత గొప్ప సన్నివేశం అండి. ఒక స్వప్నంలో భగవంతుని పక్కన నడుస్తూ ఉన్నట్లు వారి ఇరువురి యొక్క పాదముద్రలు నేలపై అంటే ఆ ఇసుక తిన్నెలపై
ముద్రించబడుతూ ఉండటం అనేది ఒక గొప్ప దృశ్యం. After the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. I noticed that at many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. After the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. The poetess Mary Stevenson, after she had observed the last episode of her life being flashed over the dark sky before her eyes, she once looked back to observe the footprints in the sand. I noticed that at many times along the path of my life, but very strangely, very surprisingly, she observed that at many episodes of her life, at many scenes of her life, on the path of her life, on the journey of her life, especially at the very lowest and saddest times, mainly when her life was facing the most difficult situations, when she was down with the lowest spirit in her life, when she was experiencing the saddest time, the most testing and difficult time in her life, there she could find only one set of footprints, and the footprints of the Lord were missing during the saddest episodes of her life. After the last scene of my life, రచయిత్రి మేరీ స్టీవెన్సన్ మనకేం చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ తన జీవితంలోని ఒక్కొక్క ఘట్టం ఆకాశంలో దగదగా మెరుస్తూ ఉంటే క్రింద తన 2 జతల పాదముద్రల్ని గమనిస్తూ ఉంది. కానీ తన జీవితంలో చివరి ఘట్టం ఆకాశంలో ఒక్కసారి మెరిసినప్పుడు తన కళ్ళ ముందు ఆమె ఐ లుక్డ్ బ్యాక్ ఎట్ ద ఫుట్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద శాండ్, ఒక్కసారి ఆ సముద్రపు ఒడ్డుపైన ఆ ఇసుక తిన్నెలపైన ఏర్పడినటువంటి పాదముద్రల్ని గమనిస్తే ఐ నోటీస్డ్ దట్ ఎట్ మెనీ టైమ్స్ అలాంగ్ ద పాత్ ఆఫ్ మై లైఫ్, అంటే ఆమె ఏమి గమనించారు అంటే తన జీవితంలోని ప్రయాణంలో, అంటే తన జీవన గమనంలో, తన జీవన మార్గంలో, ప్రయాణంలో చాలా సందర్భాల్లో, చాలా చోట్ల, ముఖ్యంగా ఎస్పెషల్లీ ఎట్ ద వెరీ లోయెస్ట్ అండ్ సాడెస్ట్ టైమ్స్, అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇంపార్టెంట్లీ, మరీ ముఖ్యంగా ఆమె జీవితంలో అత్యంత దిగాలుగా, అత్యంత దుర్బలమైనటువంటి, క్లిష్టమైనటువంటి, సాడెస్ట్, దుఃఖభరితమైనటువంటి సన్నివేశాలని, ఘట్టాలని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నప్పుడు, ఎన్నో బాధల్ని తను అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు, అంటే తన జీవితం చాలా దుర్లభంగా, చాలా దుఃఖంతో నిండి ఉన్న సందర్భాలలో దేర్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ సెట్ ఆఫ్ ఫుట్ ప్రింట్స్, ఒక జత పాదముద్రలు మాత్రమే ఆ సన్నివేశాలలో, ఆ సందర్భంలో ఆమె ఆ నేల మీద ముద్రించబడినట్లుగా గమనించింది. అంటే భగవంతుడి యొక్క పాదముద్రలు లేవు. అంటే భగవంతుడు తనను క్లిష్ట సమయంలో ఉన్నప్పుడు, తన దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు, తన నిర్వేదంలో ఉన్నప్పుడు, వేదనలో ఉన్నప్పుడు, తన కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు తన ప్రక్కన తనకు ఆసరాగా లేరు అనే విషయాన్ని ఆమె భావిస్తూ ఉన్నది.
This really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you would walk with me all the way. So the poetess Mary Stevenson was worried very much why God had left her in the middle oftentimes during her life journey. She was afraid that God was neglecting her during her saddest hours or saddest times in her life. So she was asking God like this: Lord, you said once I decided to follow you, you would walk with me all the way. Oh Lord, once you assured me that you would always be with me and you would walk with me all the way through my life and would protect me in all my difficulties and sorrows. When once I decided to follow your path. But God, why did you leave me sometimes when I was at my lowest ebb of life? That means when the writer was facing the most troublesome situations in the life. ఆ విధంగా ఆ సముద్రపు ఒడ్డున నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి రచయిత్రికి ఒక జత పాదముద్రలు మాత్రమే కనిపించి భగవంతుని యొక్క పాదముద్రలు కనిపించకపోయేసరికి చాలా ట్రబుల్డ్ అంటే బాధపడిపోయి చాలా మనోవ్యాకులతకు గురయ్యి వెంటనే భగవంతుణ్ణి నిలదీస్తున్నట్టుగా ఇలా అడుగుతుంది: భగవంతుడా, నువ్వు ఒకసారి నాకు హామీ ఇచ్చావు. ఏమని? ఒక్కసారి మీ మార్గాన్ని నేను అనుసరించి వస్తూ ఉంటే ఇక సరిపోతుంది, జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ మీరు నన్ను కాపాడుతూనే ఉంటారు అని మీరు నాకు ఒకనాడు హామీ ఇచ్చారు. కానీ ప్రభు అలా జరగట్లేదు, ఎందుకు ఇలా జరగట్లేదు అని ఆ యొక్క భగవంతుణ్ణి నిలదీద్దామని ఆమె సంసిద్ధురాలుగా అవుతూ ఉన్నది. అందుకనే ఆయన్ని ఈ విధంగా ప్రశ్నించడానికి సిద్ధమవుతుంది. ఎందుకంటే 2 జతల పాదాల ముద్రల బదులుగా 1 జత పాద ముద్రలు మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి. అంటే భగవంతుడు తనతో పాటు జీవన మార్గంలో తనకు హామీ ఇస్తూ తన ముందుకు నడిపిస్తూ ఆయన లేరు అనే విషయాన్ని ఆమె అనుకుంటూ ఉన్నది. I'll read the lines again. This really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you would walk with me all the way. In Indian philosophy also, there is a saying, Na bhakta pranasyati, my devotee never falls. So God always gives us greater assurance, greater confidence. But here what happened? The writer couldn't find the footsteps of God. So a true devotee has a right to question even God. So she is ready to ask him a question. But I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life,
There was only one set of footprints. I don't understand why, when I needed you the most, you would leave me. But I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. I don't understand why, when I needed you the most, you would leave me. Now, she is directly making a question. She is asking the Almighty, her Lord, why God had left her when she was in great miseries and when she was facing the saddest and most troublesome times in her life. It is God's duty to save his devotee when that devotee faces troubles, difficulties, and miseries. But why did God abandon her? She is asking. How could she find out that God had left her when she was facing the most miserable conditions in her life, when she was facing the difficulties in her life? Because she could find only one set of footprints on the sand. That's why she is asking him this question. I don't understand why, when I needed you the most, you would leave me. She asked God why he had abandoned her, had left her when she needed his protective God in her life most. When she needed the help, the love, the care, and the protection of God. Why God had left her so heartlessly, and why he had left her to her own fate. Why would you leave me? She is asking like this. It is always expected that God comes to the rescue of those believers and devotees and those who have relenting faith in God. In Gajendra Moksha also, Lord Vishnu came to the rescue of Gajendra the elephant from the clutches of the crocodile when Gajendra made an ardent appeal. So God always comes to the rescue of his children, that is, we the human beings and all the creatures, when we are in trials and tribulations in our life. So she was confident God was there to save her from all the difficulties of life. But God left without giving her any information, and she asked him why she was left alone to her own fate. But I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life, ఆమె అడుగుతుంది, ఈ భక్తురాలు, భగవంతుడా, నేను జీవితంలో సాడెస్ట్, అత్యంత దుఃఖభరితమైనటువంటి, మోస్ట్ ట్రబుల్సమ్, అత్యంత క్లిష్టతరమైనటువంటి సన్నివేశాలని, కష్టాలని, దుఃఖాలని, ఈతి బాధల్ని ఎదుర్కొంటున్న సందర్భంలో ఎందుకని నువ్వు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయావు? ఎందుకంటే అక్కడ ఒక జత పాదముద్రలు మాత్రమే ఉన్నాయి. నాకు అర్థం కాదు ప్రభు, నేను అర్థం చేసుకోలేకున్నాను. ఎందుకని నాకు నీ యొక్క ఆసరా, సహాయం, రక్షణ, ప్రేమ అవసరమైన సందర్భాలలో ఎందుకు నన్ను నువ్వు విస్మరించి నువ్వు వెళ్ళిపోయావు? ఎందుకని ఆ సందర్భాల్లో నాకు కనిపించకుండా పోయావు? ఎందుకంటే నీ పాదముద్రలు ఇక్కడ లేవు ప్రభు అని
ఆ భక్తురాలు మేరీ స్టీవెన్సన్ భగవంతుణ్ణి ప్రశ్నిస్తుంది. He whispered, "My precious child, I love you and will never leave you. Never ever during your trials and testings. When you saw only one set of footprints, it was then that I carried you." He whispered. When the poetess asked God why he had left her when she was facing the saddest and most troublesome situations in her life, God began to reply like this. We, the human beings, always accuse God of not caring for us and not protecting us in our difficulties and mishaps. But the omnipresent God always shields his protective cover over us and keeps an eye on his children. Here, even though Mary Stevenson knows this, she is tempted to ask God this question out of her emotion and some temporary weak-mindedness. He whispered. Then God began to explain why there were only one set of footprints on the sand. He addressed the poetess as my precious child, my valuable child, my beloved child. I love you and will never leave you. God assures her that he loves her so much and he will never leave her in her difficulties and sad moments. He says when she faces any difficulties or difficult experiences, problems, he is never quitting her, but he always spreads his vigilant protective shield over her. Never ever during your trials and testings, my dear child, when you face difficulties, miseries and sorrows, you think I leave you, but in fact, I never do that. I never abandon you. When you saw only one set of footprints, my dear child, at the places where you saw only one set of footprints on the sands of the beach, it was then that I carried you, my child. I was carrying you in my arms to save you, to protect you in all your miseries, mishaps, sorrows, difficulties, trials, and troubles. So, those footsteps belonged to me,
but not to you, because I was carrying you, my child, in my arms. So there was only one set of footprints on the sand. So the misconception, the misunderstanding of the poetess has been cleared. Now she knows the greatness of the protection of the divine presence for the human beings. If one has faith, stronger faith in God, one is always blessed by happiness, love, care, but not difficulties or miseries. When you saw only one set of footprints, it was then that I carried you. So God was carrying her as his child in his arms, so that she wouldn't be hurt, so that she would be saved from any difficulty in the journey of her life. As the poetess thought, the footprints, in fact, belonged to the Almighty God, because he was the only person walking and the writer was not walking on the sand, so her footprints were not there. He whispered, "My precious child." అప్పుడు భగవంతుడు రచయిత్రితోటి ఇలా గుసగుసగా చెప్తున్నట్టుగా పలికారు. మై ప్రెషస్ చైల్డ్, ఓ నా ప్రియమైనటువంటి నా బిడ్డ, ఐ లవ్ యూ అండ్ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ. తల్లి, నేను నిన్ను చాలా అమితంగా ప్రేమిస్తున్నాను తల్లి, ఏనాడు నేను నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళను. నెవర్ ఎవర్ డ్యూరింగ్ యువర్ ట్రయల్స్ అండ్ టెస్టింగ్స్. ట్రయల్స్ మీన్స్ డిఫికల్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, క్లిష్టమైనటువంటి అనుభవాలు, సందర్భాలు, బాధలు. టెస్టింగ్స్ మీన్స్ ప్రాబ్లమ్స్, సమస్యలు. డిఫికల్ట్ సిచ్యుయేషన్స్, కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి సందర్భాలు. నెవర్ ఎవర్ డ్యూరింగ్ యువర్ ట్రయల్స్ అండ్ టెస్టింగ్స్. ఓ నా బిడ్డ, నువ్వు కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు, వేదనలో ఉన్నప్పుడు, బాధలో, దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు నేను ఏనాడు నిన్ను వదిలిపెట్టలేదు, వదిలిపెట్టి వెళ్ళలేదు తల్లి. వెన్ యూ సా ఓన్లీ వన్ సెట్ ఆఫ్ ఫుట్ ప్రింట్స్. నువ్వు ఎక్కడైతే ఒక జత పాదముద్రలు మాత్రమే చూసావో, ఇట్ వాజ్ దెన్ దట్ ఐ క్యారీడ్ యూ. ఆ సమయంలో బిడ్డ, నీ పాదముద్రలు అక్కడ ఇసుకలో పడలేదు, అవి నా పాదముద్రలు. ఎందుకంటే నేను నిన్ను నా బాహువుల్లో తీసుకొని నీకే కష్టం రాకుండా, ఏ దుఃఖం రాకుండా నిన్ను నా యొక్క చేతుల్లో మోసుకుంటూ తీసుకువెళ్ళాను. కాబట్టి నీ యొక్క పాదముద్రలు అక్కడ ఇసుకలో పడలేదు. నేను కాపాడుకుంటూ నా చేతుల్లోకి తీసుకొని నేను ప్రేమగా మోసుకుంటూ వెళ్ళాను బిడ్డ. సో ఈ మాటలు వినేసరికి రచయిత్రి చాలా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యి భగవంతుని యొక్క అచంచలమైనటువంటి ప్రేమను, ఆయన యొక్క ఆదరణను, ఆయన కరుణను తను సందేహించినట్లుగా తను కొద్దిసేపు బాధపడి ఉంటుంది.